So Freunde, wir gucken uns mal wieder ein Video von Exclusive Ace an. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass das meiner Meinung nach international gesehen, was Infos und sowas angeht, der beste Call of Duty YouTuber ist. Einfach weil er Verständnis hat von dem, was er da tut. Er kann Sachen gut analysieren und er kann sie sehr gut beschreiben. Ist auf Englisch, deshalb machen wir Untertitel an. Aber wir gucken uns das Video an und gucken vor allem, was hat sich geändert zwischen Beta und Release in MW3. Und es sind einige Sachen, die ich schon weiß. Vielleicht erfahren wir aber noch die eine oder andere Sache in diesem Video, die ich noch nicht weiß. Deshalb ja. Rein. What's up guys, my name is Ace, and Modern Warfare 3 is finally here, at least for those of us that are taking a trip to New Zealand, or at least our consoles are currently in New Zealand. And in today's video, I wanted to outline a ton of things that I noticed that have changed between the beta build of the game and the launch of the game. Now, I do want to point out the gameplay in the background. It's against bots just because at this point, there's not too many people playing in North America. The connection experience is very inconsistent and not so good right now. And I want to get this video out quick, so I'm just playing against bots here. And also, keep in mind, we're not really going to be talking about content here because obviously the... Was ist das für eine Waffe? Ist das die Secondary SMG oder ist das eine oder ist das eine oder ist das eine Primärwaffe MP? Instead, we're looking gut at aus. visual changes, WSP quality of Swarm. life changes, and most importantly, spawn changes. So let's dive right into this, and let's start it off with the visibility changes, because this is something that was one of the bigger complaints throughout the beta. And the first part of this was in the beta, it felt like there was always a haziness on all of the maps in the game, and things just felt really washed out. There was also a lack of saturation because of this hazy feel. So let's have a look at some direct comparisons between beta and launch, keeping in mind I have all... Dafür machen wir mal lieber so, weil da steht wahrscheinlich jetzt oben rechts mehrfach in dem Video Beta und Launch als Vergleich. Und ich glaube, das hat sich direkt geändert. Aber das ist immer, in Beta ist es immer so, dass die Sachen ein bisschen unklarer aussehen und die Qualität immer ein bisschen schlechter ist. Ja, ist eine Beta, die nicht wirklich eine Beta ist, aber das ist in Betas irgendwie immer so, dass alle Maps, dass alles immer ein bisschen schlechter aussieht als im Full Game. Let's have a look at some direct... Das ist Beta. Da hat er auch smart übrigens. Exclusive Ace macht das immer so. Der weiß natürlich, was für Content er macht zwischen Beta und Release. Und in der Beta nimmt er alles auf, was er auch für später braucht. Weil du kannst ja nie wieder auf die Beta-Datei zugreifen. Aber er macht dann halt solche Screenshots, um den direkten Vergleich zu haben. Comparisons between beta and launch, keeping in mind I have all... Das ist Launch. Er sieht halt viel besser aus, ne? All of the exact same settings, all the same color settings, everything like that. Nothing has changed there. So this is all in-game changes. And as you can see throughout many of these images, they significantly cut down on that haziness and they really boosted saturation. In fact, they maybe almost took saturation. Kann man hier noch Untertitel auf Deutsch stellen oder so? Automatisch übersetzen, oh mein Gott. Na, ich glaube, das größere Problem ist eigentlich einfach nur, dass man den nicht versteht, oder? Also, ich denke, es ist schon sehr simples Englisch. Wer das nicht versteht, dann, keine Ahnung, hört auf das, was ich sage. And I do think this looks noticeably better now at launch compared to the beta, at least on most of the maps. I will say, on Skid Row, for instance, in this one situation, it's still pretty hazy. They haven't really changed much there. It looks pretty much the same as the beta. And it was a similar story on Rust. The lighting changed a little bit. Looks like it got a little brighter, but there is still a little bit of a haze there. So I'd say these two maps haven't changed as much as the other maps. But in general, I have noticed that... Das ist auch wirklich krass. Also mir ist aufgefallen, dass das Spiel eigentlich jetzt ganz gut aussieht. Aber ich habe es auch gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, wie es denn in der Beta war. Das ist schon viel besser, ne? This looks much better now at launch compared to the beta. As for the next part of visibility that was a common complaint throughout the beta, this was the visibility of the teammate dots above their head, as well as the enemy diamonds above their head. Oftentimes, especially in a brighter background, these would just blend in. And let's just look at side by side here. With that teammate name tag and dot, you can see in the beta, this was far more faded, and it would often blend into the background. Whereas at launch, not only did they increase the size of the dot and the name tag, they also added a dark stroke around it. So this is going to make it pop regardless of the situation. If you have a super bright background, it's not going to blend in like it would in the beta. So that's a huge improvement. And we saw the exact same story with the enemy name tags and diamonds. They did the same thing. They increased the size of the text as well as the diamond itself. And they added that stroke to make it pop a whole lot more. So for me at least, this is a massive improvement from the beta. Was ist denn das für ein neues Feature? Wenn ich mit Maustaste gedrückt halte, ich wollte gedrückt halten, um gleich erst zu pausieren, dann geht das schneller? Das habe ich noch nie gesehen. Wenn man gedrückt hält auf dem Bild, dann kann man das Video so durchskippen. Hä? Was ist das denn? FV-Bug dein Waffensichtfeld auf Standard wieder stellen.
So for me at least, this is a massive improvement from the beta and completely resolves that issue that I had. Now let's talk about a fairly minor thing, but another thing that we asked for, and they provided it to us. This is with that little notification that pops up on the top right when you call in a UAV or you get like a 5 or 10 kill streak, any multiple of 5. Da muss ich dazu sagen, das ist eine sehr, sehr krasse Sache. Mir hat nämlich vor ein paar Tagen ein Sledgehammer Dev auf Twitter gefolgt. Das habe ich mitbekommen. Ich dachte mir so, oh cool, mir folgt ein Sledgehammer Dev. Da bin ich über seine Timeline gegangen und das ist einer, der hat reagiert auf einen Post von MW3 OG, heißt der auf Twitter. Ist ein relativ großer COD-Account und der hat gepostet, hey, können wir das vielleicht haben, dass wieder Visitenkarten zu sehen sind, wenn man Drohnen einsetzt und so weiter und so fort, weil das war damals geil, wenn jemand halt was eingesetzt hat, hat man oben rechts die Visitenkarte in der Lobby gesehen und so hatte es dann auch einen Sinn, auf Visitenkarten zu gehen, weil die sehen dann wenigstens auch andere Leute. Das war in der Beta und das war auch generell in letzter Zeit häufiger so in Call of Duty, dass hier einfach nur noch der Name steht und dann was eingesetzt wurde und nicht mehr die Visitenkarte. Nachdem der das auf Twitter gesehen hat, hat er darauf geantwortet, so jo, und haben wir gemacht. Übel geil. Das ist wirklich cool, muss man sagen. Top right, and throughout all of Modern Warfare 2, it would look like it did in the beta, just sort of a plain text thing, whereas now your calling card will also appear up there. And that's great. This is something we've been asking for quite some time, and they just never changed it with Modern Warfare 2. It's great to see Sledgehammer's listening, even though it is a very minor thing. Little things like this can... Ganz kurzer Ding an der Seite da an der Stelle. Cool, dass Sledgehammer auf uns hört. In Klammern, Satz ausgelassen, Infinity Ward nicht. Go a long way. Next, let's talk about that toggle tactical UI element. This was another complaint throughout the beta that I had, at least, where every time you aim down sight, it would pop up saying toggle tactical right in the middle of the screen, just under your sight line. Das habe ich way too cluttered and unnecessary. At launch, what they've done here is they've just moved this down to the bottom right, just below your gun icon, and that's an excellent place for this. Okay, und jetzt müssen wir die Cam wieder ändern auf oben rechts. Ich glaube, jetzt kommt das doch nicht mehr, dass oben rechts die ganze Zeit steht. Gets it out of the way, and I'm really happy to see this one as well. As for the next thing, this is something I've been asking for throughout the entire life cycle of Modern Warfare 2 because it was in the beta for Modern Warfare 2 and then they removed it. It wasn't in the beta for Modern Warfare 3, but it is here at launch. This is the kill counter at the bottom of your screen, so every time you get a kill, it tells you what your streak is. So you don't have to pay attention to that top right indicator every 5 kills to see what kind of streak you're on. You can see it for every kill. I love that that's there. Again, this is one of those relatively minor things that really... Hier. Das hat genauso dieser Sledgehammer Dev auf Twitter kommentiert und hat auch geschrieben, das machen sie, beziehungsweise das haben sie umgesetzt aufgrund von Community Feedback. Also Sledgehammer Games ist schon geil, also da sind schon echt einige Devs von denen regelmäßig auf Twitter, die gucken sich da Feedback durch und wenn die Sachen finden, die selbst auch gut finden, von Community-Meinungen und sowas, dann nehmen die das einfach mit rein. Also es ist wirklich cool. Also ich meine, das gab's halt schon mal in Call of Duty, deshalb finde ich, sollte man sich jetzt nicht so, oh mein Gott, krasse Neuigkeit, aber so, Infinity Ward hat's halt nicht gemacht. Das ist das ganze Jahr auf Twitter auch gewesen, dass so, hey, bringt doch einfach diesen Killcounter zurück. Vor allem, der war in der Beta von MW2 drin und zum Release hat Infinity Ward gesagt, nee, nehmen wir raus. Was da wieder der Grund sein wird, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, oh nee, die Leute sollen ja nicht so auf Streak gehen, oh, die armen Noobs, oh, wir nehmen das lieber raus. Das ist halt Infinity Ward. Und die haben es einfach wieder rausgenommen. Und das ganze Jahr wurde halt von der Community gesagt, so, ey, mach das doch rein, wir wollen wissen, auf welcher Streak wir sind. Hä, hallo? Einfach weggenommen worden. Und Sledgehammer hat sich gesagt, okay, die Leute wollen das haben, gut, machen wir wieder rein. Add up. When you keep adding these little quality of life changes up, it really goes a long way, and I'm very happy to see this return. Das sind so Kleinigkeiten, die es einfach besser machen halt. Quality of life feature with the launch of Modern Warfare 3 that wasn't available in the beta, and this is in the middle of the game. If you pull up your scoreboard, you can tab over to the stats section, and it will show you your current stats in that match. And they're quite detailed as well. You can see your total match stats, like kill-death ratio. You can see your kills and your deaths. Although, unfortunately, still, you can't see your deaths on the regular scoreboard, and you can't see other people's deaths, which would be nice to see. But you can also see how many headshots you've got, your current kill streak, the amount of total damage you've dealt, the amount of total damage you've received, Das ist your krass. score per minute. And there's also weapon stats for the weapons that you've been using. And this is an excellent addition to the game as well. I'm really happy that they brought this. Then another thing that wasn't in the beta, but we now have available at launch, we have little medals or accolades, I guess, that pop up as you get certain types of kills. So if you get double kills or headshots or long shots, for instance, you'll have that little medal pop up on the top center of your screen. And I like the addition of those. One thing I will say about these, I think the audio is a little bit loud on them. I think they could tone that back just a bit.
because it actually gets a bit annoying if that keeps popping up over and over again. But I am personally glad they brought that feature in. And now let's talk about something relating to movement. And this is something I briefly covered in my best settings video yesterday. But one of the complaints from controller players throughout the beta is there was a bit of a pre-slide delay. So when you hit the slide button, you kind of had to hold it for a brief period of time, but not too long, because if you held it for too long, you'd end up diving. And you had to get that sweet spot. And what that meant is you didn't have that instant reaction the moment you hit the slide button. Yeah. Well, at launch, what they've done here is they've just added a new setting that allows you to tap to slide, which disables diving entirely, and this eliminates that pre-slide delay. In saying this, another thing I've noticed is even if you don't activate that and you just keep it on the default setting, the same setting we had in the beta, it does seem like they've cut down on that pre-slide delay anyway. So I think it requires a little bit less time to determine whether or not you've tapped or if you're continuing to hold that for a dive. And at least based on feel, it really seems to have cut down that pre-slide delay compared to the beta. And again, that's another big improvement because that was one of the bigger complaints throughout the beta. Habe ich auch in meinem Settings-Video gesagt, einfach das Slide-Verhalten auf nur Rutschen stellen oder nur Sliden oder wie auch immer. Und dann fühlt sich das viel besser an. After that, let's go through a bunch of bugs and issues. Die Map kenne ich noch vom alten MW3. Ja, das ist Terminal. Die beste COD-Map aller Zeiten. Nee, wahrscheinlich faktisch nicht, aber meine Lieblingsmap. Issues that were in the beta that Sledgehammer has just simply resolved. The first one is footstep volume levels for teammates versus enemies. These are now different as they should be, so you should be able to determine whether it's a teammate or an enemy if you're really paying attention to that footstep audio. Next, they fixed the issue with the Guardian SC causing the heads-up display to disappear sometimes. They also fixed the issue where your loadout screen would pop up randomly in the middle of the game. Then with the counter UAV, a lot of the times when you tried to call it in throughout the beta, it wouldn't actually work and it would say not enough space to call in. That has been fixed, so you can call those in at any time. They also fixed the missing announcer voice lines for enemy UAV activation. And then finally, from their Trello board, they have fixed the grenade voice line that would repeat itself in the beta with a certain character. Now, on top of this, I just wanted to point out Sledgehammer has been updating their Trello already, and they've also added a bunch of known issues that have popped up immediately at launch that people have been noticing, and these should get taken care of hopefully quickly. The first one is sometimes your field of view can just be extremely high when you spawn in. Then on Terminal Search and Destroy on the A bomb site inside the plane, you can actually plant that from outside the plane currently. That's going to end up getting fixed at some point, hopefully soon. Then the most beta rewards haven't been granted to some players. That's something they are aware of and will be working on. And then muss man auch an der Stelle sagen, so, also die haben jetzt schon einen Tag vor Release, das Video ist gestern rausgekommen, haben die schon Bugs erkannt und haben das sofort auf ein Trello-Board geschrieben. Trello-Board ist so eine, ja, wie so ein Pin-Board, sage ich jetzt mal, aber so ein digitales, wo alle anderen auch drauf zugreifen können und gucken, woran die gerade arbeiten. Und das ist öffentlich und das kann jeder selbst anschauen. Und dann weißt du auch, okay, ich habe gerade einen Bug erfahren oder miterlebt in-game. Und dann guckst du auf das Trello-Board und dann so, okay, die wissen schon davon, wird gefixt. So, das ist auch geil. Finally, for things that they've mentioned here that they're aware of, is in free-for-all, it's currently allowing parties of multiple players to join free-for-all. And that obviously shouldn't be allowed for free-for-all. Now, after that, they actually just posted their patch notes now as I was recording this, and there were a ton of weapon balancing adjustments. Now, I'm not going to go into every detail here because we're literally looking at beta till launch, but just some of the highlights here. They have nerfed the Striker again, as well as the MCW. Those are the key ones to take away from this. If I were to cover every one of these details. Also ACR und UMP wurden nochmal genervt. Und ich finde auch, man hat es jetzt echt doch gestern nochmal gespürt. ACR immer noch gut, aber auf gar keinen Fall mehr so stark wie in der Beta. Und die Striker, also die UMP war sogar, finde ich, scheiße gestern. To be like a half-hour-long video, and I don't think you really need to see all of the details, since we didn't even have all of the exact stats before anyway. We were basically just relying on feel. So if you do want to check those patch notes out, of course, I will leave them linked down below. Gotta say, props for the exact values in the patch notes. That's excellent to see. Ja, stimmt. Es wurde auch genau in den Patch Notes wieder beschrieben, was wie genervt wurde. Also Schaden wurde von 34 auf 26 reduziert oder wie auch immer. Bei Infinity Ward steht ja immer nur Schaden reduziert. Viel Spaß, interpretiert rein, was ihr wollt, so mäßig. Katastrophe. Tägliche Missionen sollten oben links im Multiplayer-Menü stehen. Another thing that was in the patch notes that I didn't pick up on myself is they decreased the aim down sight time penalty when jumping by 20%. So you still will have a slightly slower aim down sight time if you're in the middle of a jump shot. Also, ihr habt ja seit MW2 habt ihr nach dem Springen so einen Delay, was das Visieren angeht. Also quasi so dieses aktive Einschränken von Movement. Und das wurde um 20% reduziert. Hört man eigentlich meinen Roboter, der hier rumfährt? Roborock ist hier gerade am rumcruisen. Tschüss, Roborock, fährt gerade ums Eck. Ciao, ciao. Und das wurde um 20% reduziert. Das heißt, nach dem Springen kann man ein bisschen schneller ins Visier gehen.
WSP Swarm hat mit Abstand die beste SMG-GTK. Die Striker hat die niedrigste Range aller SMGs mit und dritthöchste GTK. Okay, geil. But it's not going to be as bad as it was in the beta. And with that, we can move into the final section, and the section I'm most excited about, this is spawns. This was by far my biggest gameplay issue in the beta. The spawns were awful in the beta, like really, really bad. And I did make an entire feedback video talking about all of the problems with the spawns, what exactly was going wrong, and what I'd like to see changed. And I'm very happy to report, based on my testing so far, the spawns are totally different at launch. And in general, at least, based on my testing in TDM and Domination, they are significantly better. And I was actually blown away at how much this has changed. I fully expected they were going to make some adjustments to spawn since it was one of the biggest complaints. But I didn't expect them to essentially overhaul the spawn system, and that's what they've done here. Now, I do want to be clear with this. I obviously haven't tested every game mode on every map, and I obviously don't have a ton of playtime at this point, so I'm sure certain spawn issues will arise in certain situations with certain game modes, certain maps. In fact, we've already seen a bunch of clips coming out with Hardpoint on Quarry. This is totally broken right now. The spawns are a huge mess on that mode and map specifically. And honestly, this is no surprise considering they completely overhauled things from the beta till launch. Obviously, they haven't had a ton of time to be testing this new spawn system. So I'm sure they're going to have to collect some data and make some tweaks here or there. So I'm in no way saying the spawns are now flawless in Modern Warfare 3, but the general logic and structure to these spawns is significantly better already compared to the beta. What I've noticed with the spawn system at launch compared to the beta is spawns tend to be a lot stickier. They can handle a lot more pressure before completely flipping out to the other side of the map. In the beta, spawns were flipping all over the place, even when you barely put any pressure on them. And that was just creating a lot of like randomness. Whereas now, there's going to be a lot more structure to the spawns. You can push fairly close to their spawn before you force a flip out. And just one example here is on High Rise and Domination, for instance, one single player can push right into their spawn building without completely flipping them to the other side of the map. It'll still push their spawn around within their side of the map to try to stay away from you a little bit. So if you push on the right side really hard, their spawn will push more to the left or vice versa. But that one single player is no longer going to force a crazy spawn flip. Und ich glaube, das haben sie richtig gut geändert auch. Like literally right in the middle of the map. Additionally, in Domination, there now appears to be a very strong connection to a team's spawn and the flags that they hold. Dumm, dass es, also man muss halt dazu sagen, dumm, wie es davor war, das war ja halt dieses komische MW3 Infinity Ward, keine Ahnung, Spawn-System, was sie da übernommen haben, wo einfach nur alles random war gefühlt, aber dass sie das Video von Exclusive Ace gesehen haben und genau das gemacht haben, was die Community und was Exclusive Ace da analysiert hat und auch vorgeschlagen hat, ist schon sehr krass. Also muss ich schon an der Stelle sagen, so ohne jetzt wieder hier irgendwie, keine Ahnung, zu übertreiben oder sowas. Das ist schon sehr krass und ich glaube, das gab es auch in COD bisher nicht, dass das komplette Spawn-System von Beta zu Release komplett verändert wurde. Also es war ja wirklich von, es ist unfassbar beschissen, man kann es kaum spielen, weil es so schlecht ist, zu es ist genau so, wie man es eigentlich haben möchte. Das ist schon krass, muss man sagen. Vor allem, weil man bei Spawns dachte ich zumindest, dass das so gewollt ist. Einfach, dass niemand zweimal direkt getötet werden kann, einfach aufgrund von Spawns, weil die Leute dann halt einfach wieder auf der A-Flagge spawnen. Sondern Noobs sollen geschützt werden, sollen direkt ganz weit weg von dem Gegner spawnen, der sie gerade getötet hat. Und dass das gefixt wird, finde ich schon sehr, sehr krass. Ich finde, es spielt sich irgendwie komplett anders als in der Beta, da kommt mir das nur so vor. Ich finde auch, dass sich vieles ganz anders spielt, ja. Aber ich würde sagen, besser. More rare to see situations where if my team only holds the A flag in Domination and we've got the enemy team also spawning at the A flag. That happened a lot throughout the beta, and that was a complete mess. Domination was not playing too well in the beta. I can tell already, at least the general logic behind the spawns is so much better compared to the beta now. High Rise as well, you don't have those like underground spawns in Domination. Ja, das ist so schrecklich. Bro, High Rise Herrschaft war einfach nur dieser Underground. Alle sind einfach nur immer unten gespawnt, das hat überhaupt nichts mit den Flaggen zu tun. Katastrophe. Also, aber dass sie das gefixt haben, ist noch besser halt. Man muss auch mal was Positives sagen, ne? That's excellent to see. And overall, I'm just blown away with how much of an adjustment they made here. Like I said, I expected some tweaks here or there, but I honestly didn't think they would take it far enough. Ja, ich habe auch gedacht, die ändern es ein bisschen, aber nicht komplett. Too far, and that's good. I would rather see them take it a bit too far and then dial things back a little bit. Like maybe make it a bit too sticky at first, and then adjust back from there to ensure that spawn trapping doesn't get too crazy. You gotta be able to control that to some degree. I'd rather they go that route and start off with random chaos and just make it slightly less random and chaotic.
week, update after update. And with that, that is going to wrap it up for today's video on all of the main things that I've noticed that have changed from beta till launch. And I've got to say, I realize right now is obviously the honeymoon phase. I'm sure we're going to find new issues that pop up over time. Yeah. And I'm not going to act like the game is absolutely flawless at this point. However, when I try to account for that, if you take a step back and just look at everything they've changed from beta till launch, I've got to say, for me at least, this is the most impressive amount of changes that we've seen between a beta and a launch of a Call of Duty game. They addressed almost every single piece of gameplay-related feedback that I had in the beta. Now, obviously, things like matchmaking and disbanding lobbies and their horrible UI, none of that is likely to change, and that's unfortunate. I don't think Sledgehammer really has any say when it comes to those things, though. Genau, muss man auch an der Stelle sagen. Sehr, sehr sicher hat Sledgehammer Games nicht die Macht, die Kontrolle darüber, alles an dem Spiel zu ändern. Das heißt, Skill-Based Matchmaking wird so bleiben, wie es ist. Dieses hässliche UI mit den Menüs und sowas, obwohl das schon besser ist, meiner Meinung nach, in MW3 als in MW2, wird so bleiben. Das sind halt einfach Sachen, das sagt halt Activision, hey, das sind unsere Patente, das ist unser Matchmaking, das macht ihr. Andere Dinge wie Waffenbalancing, Spawns und sowas, okay, könnt ihr selbst machen. Aber da hat Sledgehammer Games halt keine Kontrolle drüber. Aber über die Dinge, über die Kontrolle haben, finde ich, haben die schon echt sehr viel geilen Stuff gemacht, um ehrlich zu sein. Spiel gut oder schlecht, was wird's? Spiel ist gut. Ich würde wirklich so sagen, ich würde jetzt mittlerweile, würde ich mich drauf festlegen, Spiel ist gut. Es gibt 2, 3 Dinge, die mich trotzdem abfucken. Dieses komische Freischaltsystem. Ich werde jetzt übrigens das Video hier nicht mehr bis zu Ende schauen, weil das ist ja gleich. Das komische Freischaltsystem, dass du irgendwie Wins brauchst und so. Natürlich das Matchmaking, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, das ist halt eine Sache, die können die auch gar nicht ändern, weil Activision sagt halt, das ist unser Matchmaking, das bleibt. Und deshalb muss ich sagen, es ist wirklich krass, dass sie echt vieles geändert bekommen haben. Also Movement und sowas war ja sowieso schon geil in der Beta. Da haben wir uns ja einfach schon gefreut, dass das Spiel wieder, dass das Spiel einfach flüssiger ist, dass das Spiel mehr Spaß macht als MW2 und einfach besser ist. Und jetzt haben die nochmal richtig, richtig viel an diesen Sachen, die genervt haben in der Beta, zusätzlich noch geändert. Also das Spiel an sich, diese Grundlage, ist schon wirklich echt geil, muss ich sagen. Also ich freue mich jetzt auch echt reinzugehen. Lohnt sich zu kaufen, das will ich trotzdem nicht sagen. Und das werdet ihr auch nie von mir erfahren, das ist jetzt auch noch im YouTube-Video drin. Ich werde niemals sagen, ja, es lohnt sich, dieses Spiel zu kaufen, weil am Ende des Tages ist das ultra viel Geld und wenn ihr das wegen mir ausgibt, weil ich gesagt habe, dass sich das lohnt, dann das finde ich scheiße, so, wisst ihr? Also bitte komplett selbst entscheiden, ich kann euch nur sagen, ich habe Spaß, aber kauft es euch nicht. Kauft es euch nicht. So, außer ihr wollt unbedingt das kaufen, dann kauft es euch von mir aus. Aber ich werde niemals sagen, hey, es lohnt sich zu kaufen. Mach ich nicht. So, lasst ein Like da.